హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సాయిరామ్. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎంఎస్ఆర్ క్లాసెస్. టార్గెట్ ఐబిపిఎస్ ఆర్ఆర్బి పిఓ అండ్ క్లర్క్ 2023 ప్రిపరేషన్లో ప్రిలిమ్స్ లెవెల్ క్వాంటిటీ యాప్టిట్యూడ్ సెషన్స్ అయితే చేస్తున్నాం. టాపిక్ వైజ్ చేస్తున్నాం, రైట్? టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. కంప్లీట్లీ 20 క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, రైట్? ప్రీవియస్ సెషన్స్ ఎవరైతే వాచ్ చేయలేదో ఆ సెషన్స్ని కూడా వాచ్ చేయండి. అలాగే క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్స్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. జాయిన్ ద ఛానల్ అండ్ డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్స్. క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, రైట్? A man invested rupees 20,000 in two schemes, A and B, at 20% and 10% rate of interest compounded annually. After 2 years, he received a total interest from both the schemes, right? ఒకదాని మీద ఏమో 20% 2 years చెప్తున్నారు, అలాగే సెకండ్ 10% 2 years చెప్తున్నారు. దెన్ 20% 2 years అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాకు తెలుసు. టోటల్ స్కీమ్ ఏలో ఇన్వెస్ట్ చేసింది 100A అనుకుంటున్నాను, అలాగే స్కీమ్ బిలో ఇన్వెస్ట్ చేసింది 100B అనుకుంటున్నాను. ఫైనల్గా నాకు వచ్చే వాల్యూ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 20,000. Then 20% for 2 years. He received a total interest of, total interest మాట్లాడుతున్నారు. 20% 2 years అంటే 44A. నెక్స్ట్ 10% 2 years కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 21 ఈజ్ 6500. స్కీమ్ ఏలో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారని అడుగుతున్నారు. దాన్ని 000000 పోయితే బీని క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే 21తో మల్టిప్లై చేయాలి. 21A ప్లస్ 21B ఈజ్ 21 2 times 42. దెన్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 23A ఈజ్ 2300. అలా అయితే ఇన్వెస్ట్ చేసింది 100A వాల్యూ 10,000. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. డన్, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A man invested certain sum in scheme X, 20% simple interest for 2 years. After 2 years, he withdrew all his amount from scheme X and invested in another scheme B, 10% compounded annually for 2 years, received as interest. Find the sum invested initially. Done. ఇనీషియల్గా ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇనీషియల్గా నేను 100A రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇనీషియల్గా ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ 100A, రైట్? దాన్ని 20% 2 years కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు వచ్చే అమౌంట్ 40% 140A. ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 40% విచ్ ఈజ్ 140A. ఇప్పుడు ఈ అమౌంట్ మొత్తాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి 10% 2 years అంటే 21%, రైట్? ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 21% ఫ్రమ్ సెకండ్ స్కీమ్ బి. స్కీమ్ బిలో నాకు వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ 21%. ఆ 21% అమౌంట్ మీద 21% ఆఫ్ 140A ఈజ్ 4410. Then 21 times, correct? Yes. 0 cancel చేస్తే 14 2 times 14 3 times. డినామినేటర్లో 100 ఉంటుంది, అటువైపు వెళ్తే 50తో మల్టిప్లై అవుతుంది. 3 5 times 15 150. ప్రిన్సిపల్, ఇనిషియల్ ప్రిన్సిపల్ 100A which is 15,000. Option B is the final answer for this question. Option B is the final answer, right? Yes. Next question. A person invested certain sum in scheme P at 15% rate of interest compounded annually and received as total interest after 2 years. Then
He withdraw X from this amount and invested scheme Q at simple interest 3 years. Then find the value of X. దానిలో నుంచి కొంత ఇంట్రెస్ట్ రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేశారట. కొంత అమౌంట్ రిమూవ్ చేసి మిగిలిన దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్ చేశారట. రైట్. ఎస్. స్టార్టింగ్ నుంచి కాకుండా రివర్స్ నుంచి మాట్లాడదాం. 20% 3 years యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 1 yearకి 1500. 20% వాల్యూ 1500. దెన్ 100% ఈజ్ ప్రిన్సిపల్. ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత? విచ్ ఈజ్ 5 times 7500. కరెక్ట్. 7500 ఈ స్కీమ్ క్యూలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఓకే. ఇనీషియల్గా టోటల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆఫ్టర్ 2 years, రైట్. 15% ఫర్ 2 years అంటే 32.5%. 32.5% 2580. 2500 3200 8 times కనుక మాట్లాడితే 32.5 8 times 8 5 times 40 8 2 times 16 20 8 3 times 24 26 32.25 వచ్చేది 32.5 కాదు 32.25 32.25 15 plus 15 plus 15 into 15 upon 100 225 2.25 32.25 32.25 value 2580. అలా అయితే 100% ఇనీషియల్గా ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ విచ్ ఈస్ ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్. ఓకే. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. 32.5 32 8 times 8 2 times 16 8 3 times 24 25 8.5 times is plus 2 which is 258. Done. Exactly 80 times 8000 is the principal and received as interest. Total amount in compound interest is 8000 is the principal and 2580. Total value 10580. ఈ ప్రిన్సిపల్ నుంచి ఇక్కడికి ప్రిన్సిపల్కి రావాలి అంటే నా దగ్గర టోటల్ అమౌంట్ 10,580 రూపీస్ ఉంది. కానీ నేను 7,550 మాత్రం 5,500 మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేశాను. అంటే విత్డ్రా అమౌంట్ ఈజ్ 10,580 minus 7,500. 10,000 minus 3,000 3,080. 3080 is my final answer. Option B is the correct answer for this question. Done. Correct. Yes. Next question. A person invested P in schemes X at a 10% or rate of interest compounded annually 3 years and scheme P Y, okay, for 2 years. The interest received from scheme Y is 740 more than right scheme X. Okay. Scheme X 10% for 3 years. అక్కడ 33.1% of P వస్తుంది. రైట్. 33.1% of P plus 704 is
P plus 4000 మీద 15% 2 years అంటే 30% of P plus 4000. Done. Right. 33.1% of P plus 704 is 30% of P plus విడివిడిగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నా దీనిలో 30% 10% 400 30% 1200. డన్. ఇప్పుడు 3.1% of P is 700 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1200 లో నుంచి 500 496. డన్. P value 4960 upon 31 into 100. Then 31 one time 31, remaining value 186, exactly 6 times 160 పక్కన 00 16,000. Option C is the final answer for this question. Done. Correct. Yes. Next question. Ram took a loan 8,000 from at a simple interest per annum for 3 years. He added X more money and he gave 12% for 3 years. Ram gained in the whole transaction. Done. Right. 8,000 10% simple interest 3 years. He added X more money. Okay. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి తనకు వచ్చేది రైట్ అండ్ గేవ్ 12% 3 years. 10% 3 years అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే 30% ఆఫ్ 8,000. 12% 3 years అంటే 12 3 times 36% of 8,000 plus X. Right. In this whole transaction he gained, right, అంటే ఇక్కడ 12,000 గనక యాడ్ చేస్తే 1200 యాడ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. రైట్. ఈ వాల్యూ 36% of X, 6% of right, 30% of 8,000 is 38 times 24. Yes, 1200 is 36 8 times 8 6 times 48, 8 3 times 24, 28. 36 8 times 288 0 plus 36% of X. Then total value ఇక్కడ వచ్చేసి 36 minus 2800, 3600 minus 2880. Done. దీనికి ఇంకొక 120 కనుక యాడ్ చేస్తే 3000 అవుతుంది. 6720 is 36% of X. X is 36 2 times 20 పక్కన 00, 20 పక్కన 00. X value 2000. X is 2000. Done. Correct. Yes. Next question. A man invested
in two schemes at the same rate of interest. The difference between the interests received in 2 years compound interest and received from scheme B in 3 years simple interest is, right? Interest received from scheme B is more than scheme A. Then if a man invested more than whole amount invested, then SI for 3 years is done. Find the sum invested in. First of all, ఇనీషియల్గా స్కీమ్ ఏలో 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకుందాం. అలాగే స్కీమ్ బిలో 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకుందాం. మోర్ దాన్ అని మాట్లాడుతున్నారు. డన్, రైట్, విచ్ ఈస్ 9800. డన్. The difference between the received 2 years compound interest, 3 years simple interest is. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు తెలుసా? తెలీదు. తర్వాత నెక్స్ట్ దానిలో నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. 2 years CI, 3 years SI minus 2 years CI, రైట్. ఓకే, దీన్ని ఇక్కడ వరకు ఉంచేసి నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఎ మ్యాన్ ఇన్వెస్టెడ్ 22 more than whole amount initially invested, then ఆల్రెడీ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 9800 తెలుసు, రైట్. దానికంటే 2200 ఎక్స్ట్రా, విచ్ ఈజ్ 12000. ఈసారి ప్రిన్సిపల్ 12000. డన్. మోర్ దాన్, then SI for 3 years is SI for 3 years. Done. In scheme SI అంటే స్కీమ్ బి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. డన్. 3 years 36% అంటే ఓకే, 3 years 3600 అంటే 1 yearకి 1200. 1 yearకి 1200, ఇది 12000. అంటే స్కీమ్ బి రేట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 10%. దెన్ స్కీమ్ బి రేట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 10%. స్కీమ్ ఏలో ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టో తెలుసా? తెలీదు. స్కీమ్ బి 10% ఫర్ 3 years, 30%. 3 yearsకి 390 వచ్చిందంటే 1 year 3 yearsకి డిఫరెన్స్ ఈజ్, రైట్, 390. ఓకే, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 3 years ఫార్ములా మాట్లాడితే R/100 whole square into R plus 300/100. కరెక్ట్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అక్కడ 2 years ఇక్కడ 3 years కదా, టైం పీరియడ్ సేమ్ అయి ఉండాలి. టైం పీరియడ్ సేమ్ కాదు. స్కీమ్ బి rate percentage is 10%. Then scheme B 3 years invest చేశారు అంటే total rate percentage is 30%. 30% of scheme B లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ B 100B minus some rate of interest 390 is compound interest. Correct. లింక్ కనిపించట్లేదు, ఒక నిమిషం. Man invested in 2 schemes. Okay.
రైట్. ఏం చెప్తున్నారు? సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని మాట్లాడుతున్నారు. అంటే స్కీమ్ ఏ ఇంట్రెస్ట్ కూడా నాకు 10%. డన్. రైట్. స్కీమ్ ఏలో ఇన్వెస్ట్ చేసింది 100 రూపీస్, స్కీమ్ బిలో ఇన్వెస్ట్ చేసింది 100 రూపీస్. డన్. స్కీమ్ బి మైనస్ స్కీమ్ ఏ, 30 minus 21A is ఎంత? టోటల్ 390. 100A plus 100B అంటే A plus B వాల్యూ 98. A plus B is 98. డన్. 30తో కనుక మల్టిప్లై చేస్తే 30A plus 30B is 98. 3 times 100, 3 times 300 minus 6. 300 minus 6, which is 290. 980 కదా. 390 is the difference. Done. 30తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 times 98, 3 times 294. వెయిట్. ఏ అనేది మిగలాలి అంటే దీనిలో నుంచి దీన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే నెగిటివ్ వాల్యూ ఎక్స్ట్రా వచ్చేస్తుంది. 30A plus 30B is equal to 30A plus 30B is 10. దీనిలో నుంచి దీన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. వెయిట్. If a man invested 2200 more than whole amount initially invested, which is 9800K, ఇంకొక 2200 ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే, which is 12,000, then SI for 3 years is simple interest for 3 years is 3600. Done. అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 1 year is divided with 3, 1200. Rate percentage is 10%. ఓకే. స్కీమ్ ఏలో 100A ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకుంటున్నాను, స్కీమ్ బిలో 100B, which is total 9800. Done. 10% for 2 years compound interest is 21%. Interest received from scheme B is more than scheme A. అంటే 30B minus 21A is 390. Done. 21తో మల్టిప్లై చేస్తే 21A minus 21B plus 21B, 21 98 times 98, 21 times 168, 21 9 times 189, 189 plus 16, 190 plus 15, 205. ఇందాక 30 టైమ్స్ కదా మాట్లాడాల్సింది, 30 కాకుండా 3 టైమ్స్ మాట్లాడాం. రైట్. సో రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 51B ఈజ్ 2000. ఇక్కడ నుంచి 400, 2448. B వాల్యూ 48 టైమ్సా? 5 4 times 20, 5 5 times 25, 51 48, 51 48 times, correct? Yes.
అంటే స్కీమ్ బిలో ఇన్వెస్ట్ చేసింది 4800, 100B. సో 100A ఈజ్ total 9800 minus 4800, which is 9000 minus 4000, total 5000. Option C is the final answer for this question. Done? Correct? Yes. Yes. Next question. A man invested in scheme A for 4 years at R% simple interest. The amount received from scheme A after 4 years is invested in another scheme B 10%, right? Compounded and received a interest. Find the value of R. After 4 years he invested, then 10% 2 years. 21% of principal మాట్లాడుతున్నారు. 21% వాల్యూ 4032. అలా అయితే టోటల్ ప్రిన్సిపల్ 100% ఈస్ 21. 1 time 21, correct? Difference 19, 193. 21 9 times, next 42, 19200. 21 1 time 21, 193. 21 9 times 189, next 2 times 42. 19200 is the total amount he invested. Then అంటే ఇనీషియల్ గా 12200, ప్రిన్సిపల్ is 12000, అమౌంట్ is 19200. అంటే నా ఇంట్రెస్ట్ 19 minus 12, 7200. ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 4 years. 4 yearsకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 1 year is divide with 4. 4 1 time 4, 4 8 times 32. Then principal is 1200, 1800, which is 15%. Rate percentage is 15%. 15 12 times 180. Correct? Yes. Option C is the final answer for this question. Next question. A person invested certain sum at 20% rate of interest for 6 years and received an interest of total 20%, 6 years అంటే 120% మాట్లాడుతున్నారు. 5760, రైట్? ఎస్. అంటే 100% ఈజ్ 12. 4 times 48, next 796. 12 8 times 96. ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే 4800, 4800. And at what rate of interest he received same sum for 4 years to receive same interest. Rate of interest మాట్లాడమంటున్నారు. రైట్. సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే which is principal is this amount, right? అంటే 960 is the interest. What rate of interest for 4 years? 4 yearsకి 960 rupees రావాలట. రైట్. అలా అయితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతో మాట్లాడమంటున్నారు. అంటే 1 yearకి వచ్చేటప్పటికల్లా నాకు 240 రావాలి. రైట్. 10% is 480. Find at what rate received an interest of then 5760. సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 5760 ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. సారీ, సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 5760 is the interest for 4 years. అంటే 1 yearకి వచ్చేటప్పటికల్లా నాకు 1440 is the interest. 10% is 480.
20% is 960, 30% is 1140. అంటే 30% rate percentage must be 30% to receive same interest for 4 years. 4 yearsలో చేయాలి అంటే నేను ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సింది 30%. దాని ఇనీషియల్గా 6 ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే ఇంత అమౌంట్ వచ్చింది 20%కి. 20 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో అయ్యి ఉండొచ్చు, లేకపోతే నన్ను కూడా అయ్యి ఉండొచ్చుగా. రైట్, సాల్వ్ చేసాం. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 30%. దెన్ ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. An amount is increased by 75% in 5 years. R percentage simple interest. Then what will be the compound interest at R percentage? Increased by 75%. అంటే ప్రిన్సిపల్ 100A అయితే then అమౌంట్ 175A అవుతుందిట. అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 75A 5 ఇయర్స్కి. రైట్, 5 ఇయర్స్కి 75 అంటే 1 ఇయర్కి 15A. రేట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 15%. రేట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 15%. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 2 ఇయర్స్. 2 ఇయర్స్, what is the compound interest? Compound interest is 2 times that of principal మీద 15% plus 1 time that of investment మీద. 15% of 2400 plus 1200 3600. రైట్, నెక్స్ట్ దీని మీద 15%. 360 is the 10% వాల్యూ. దీనిలో హాఫ్ 180, టోటల్ 540. Then 7200 plus 540, which is 7740. 7740 is the final answer for this question. Option C is the correct answer. Then right, yes, next question. A man invested rupees X and X plus 400 in scheme A and scheme B at 10%, 12% respectively. Total interest earned. రైట్, ఇక్కడ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మాట్లాడట్లేదు కాబట్టి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసేసుకుందాం బై డిఫాల్ట్. ఆఫ్టర్ 2 ఇయర్స్ స్కీమ్ ఏ మీద 2 ఇయర్స్ అంటే విచ్ ఈజ్ 20%. ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 100A అని మాట్లాడతాం, లేకపోతే ఎక్స్ని ఎక్స్లానే ఉంచేద్దాం. 20% ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 12 2 times 24% of x plus 24% of 400, which is 96, is 800. And 20 plus 24, 44% of x is 100. Subtract this, 700, 704. Correct. X is 146 times 24, correct. 704, exactly 1600 is my final answer. 1 time tarvata 6 times aitene naku exact ga divide. X value 1600. 1600, option B is the final answer for this question. Done. Next question. The interest earned when a sum of invested at 14% simple interest for 2.5 years is interest X percentage 12% per annum. Find the value of X. 8000 తెలుసు, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలుసు, టైం పీరియడ్ తెలుసు. అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 14 2 times 28, 28 plus 7, 35% of 8000.
35 double 70, 7 4 times 28, 2,800. Correct. 35 percentage of 8,000, which is 2,800. Done. Interest received is less అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ దీనికంటే ఎక్స్ట్రా 2,800 plus 1016, which is 3816. 12 percentage 2 years అంటే 12 plus 12 plus 12 into 12 upon 100, 24 plus 1.44, 25.44 percentage, 25.44 percentage. Value this one. 25.44 percentage is 3816. Right, 100 percentage. 25 percentage approximately 4 times మాట్లాడదాం. 38 4 times. 38 double, which is 76 double 152, approximately 1500 దగ్గరికి రావాలి. 15,000. Option C is the final answer for this question. 15,000. Then 25 percentage 3800 అనుకున్నా. 3800 దాన్ని 4 times చేస్తే 100 percentage 15200 వస్తుంది, which is approximately 15,000. Done. Yes. Next question. A man invested certain amount in 2 different schemes X and Y in the ratio 3:5. And scheme X gives 25% simple interest and scheme Y gives 20% rate of interest compounded annually. Total interest received from both the schemes after 2 years is done. Simple interest for 2 years. Initial ga invest చేసింది 300 A, 500 B అని మాట్లాడదాం. 25% 2 years అంటే ఇక్కడ నుంచి 50%, 20% 2 years అంటే 44% ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ 50% of 300, which is 150 A, and 44% of, right, 44 5 times 20,220 B is okay. ఏనే కదా ఇది కూడా 500 A, right, is a 22200, 150 plus 220, which is 370 A, is 22200. Amount invested in scheme X 300 A కావాలి. Yes, right. 37 222, 7 times 6 times 37, 6 times మాట్లాడితే 6 7 times 42, 6 3 times 18, 22. Then exactly 37 6 times 0, ఒక 0 పోతే 60, 6 3 times 18,000, 18,000. Option C is the final answer for this question. And correct. Yes. Next question. A lent a certain amount to B at a 16% rate of interest for 2 years compounded annually, and B added 2,500 amount and then lent to C 20%.
If total gain by B in the whole transaction, then find the amount lent by A to B. 16% 2 years compound interest. Initial ga 100 rupees anukundi. 16% 2 years ante 32 plus 16 times 256. Correct. 16 times 256. 32 plus 2.56, 34.56. 34.56 A దీని మీద ఇంకొక 1408 వచ్చిందిట, which is equal to 2500 యాడ్ చేసి 20% for 5 years అంటే 40A plus 40% of total value, 40% of 100Aకి ఇంకొక 2500 యాడ్ చేశారు, రైట్. 40A plus 40% of 10% 250, 40% 1000. Then yes, 34 అయితే 6 అయ్యేది 5.44. A value 5.44 A is 408. అడిగింది find the amount or lent by 100A. 100A కావాలి, రైట్. 544 408. ఓకే, one time cancel 5 8 times, 5 6 times 30, 5 7 times 35. Correct. Yes, the exact గా 75 times. 7500 is the final answer for this question, option C. And 5 8 times 40 అయిపోతుంది. I cannot choose that one, right? Yes, next question. An amount is invested for 3 years at 8% rate of interest, and a simple interest received on that amount is 8%. 3 years అంటే 8 3 times 24% value 480 మాట్లాడుతున్నారు. అలా అయితే ఇన్వెస్ట్ చేసిన 100% అమౌంట్ ఈస్ డబల్ 2000 rupees. Then if the same amount 10% for first year, okay, 2000 ని ఫస్ట్ ఇయర్ 10% అంటే 11/10. తర్వాత R%, 100 plus R/100, right. Interest received is 530. This is amount is 2530. Then this total is amount, correct. Amount is equal to amount మాట్లాడాను, right. Yes. 000 gets cancelled, ఇది కూడా multiplication, right. 11 2 times 22, 3 times 33, 2 cancel చేస్తే 1 1. 100 plus R is equal to 115. R is 15% per annum. Option B is the final answer for this question. And correct. Yes. Next question.
A person invested 3,500 in scheme A for 2 years. R percentage compounded annually and obtained 1540 as the rate of interest. 1540 interest. Okay. He invested in scheme B R minus 8 percentage Y plus 2 years simple interest and earned 2640 as interest. Find the value of Y. Then right. Principal is 3,500. Interest is 1540. రేట్ పర్సంటేజ్ కావాలి అంటే ప్రిన్సిపల్కి అమౌంట్కి రేషియో మాట్లాడతాం. 3500. Amount is 35 plus 15, which is 50. 5040. 00 gets cancelled. 5 times 35. 7 times 49. Next 2 times 100. 144 ratio is 2 years అని మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి రూట్ 10:12. Rate percentage is 20%. Then అంటే ఇప్పుడు స్కీమ్ బిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిందే 12%. 4,400 is the principal. 12% y plus 2 years. Then 1 year ki 12% అయితే which is 10%. 440 plus 88, which is 528. 1 year ki 528. అలా 264 రావాలి. కరెక్ట్. 2648. 2640 రావాలి కదా. రైట్. 45. ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ చేస్తే 528ని హాఫ్ చేస్తే 264 అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 5 times. Y value total years is y plus 2. Y plus 2 is 5 years. Y is 3 years. Y is 3 years. Then option C is the final answer for this question. Done. Correct. Yes. Next question. A sum x becomes in 3 years 20% compounded annually. Right. 20% 3 years. Okay. Interest received is 4476.72.8. Right. 12 cube 1728, which is 72.8. 72.8% is 364. 364 exactly double. 100% ఇక్కడ 10 అంటే 5 times 500 is the right investment. X value is 500. Then if A invested 4x in scheme P, 4x scheme P గురించి మాట్లాడితే principal is 4 times 5, 4 times 20, 2000. 28% simple interest. A అనే పర్సన్
ఇన్వెస్ట్ చేసింది. బి అనే పర్సన్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు? బి పర్సన్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ 1000 ఎక్స్ట్రా 3000. ఈ పర్సన్ 28% చొప్పున ఇన్వెస్ట్ చేశారు. సెకండ్ పర్సన్ 25% కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. Scheme P simple interest. Scheme Q compound interest. Find the difference after 2 years. Simple interest for 2 years, which is 56% of 2000. 56 double 112 and 0. Compound interest 25%, 2 years ante 25 plus 25, which is 56.25% of 3000, which is 562.53 times. Correct? Yes. 3 5 times 15, 3 2 times 6 1 7, 3 6 times 18, 15 16 1 6 8 7.5. Difference is 0.5, 10 7, 8 minus 2 6, 6 minus 1 5 7, 567.5. Option C is the final answer for this question. Done. Correct? Yes. Next question. A man invested P amount in scheme A and in scheme B. Scheme A and scheme B offers 2 years. Then find the amount received from scheme B is more than, then find the value of P ఇన్వెస్ట్ చేశారు. P ప్లస్ ఓకే 2 years 16%, 2 years అంటే 34.56, రైట్. 34.56% P. ఇది స్కీమ్ ఏలో వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్. 135.4% of P is the amount. Then next 12%, 2 years compound interest. స్కీమ్ B నుంచి వచ్చింది. ప్లస్ దీనికి 3992 యాడ్ చేస్తే స్కీమ్ B 12%, 2 years అంటే 12 plus 12 24, 25.44% of అంటే 125.44% of P plus 5000. Then right, difference is 134 minus 125, which is 9. Correct? 9.06% of P is 125,445 times 125.445 times 20, 5 4 times 20, 22, 25, 27, 10, 12. Okay, 627.20. ఒక 10 అంటే 6272. 6272 minus 3992. 9.06% of P is 6000 minus 4000, 2000, 2280. 2280. Done. Yes. ఇప్పుడు 100% of P కావాలి అంటే
2280 into 100 upon 906 into 100. Correct? Okay. 4 cancel చేస్తే 4 2 times 8. 4 cancellation లేదనుకుంటా. Right. 25,000 అది 2 times అవుతుంది, డబుల్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ క్యాన్సిలేషన్ అయితే ఉండదు. 25,000 is the final answer. Then 2280 25,000. Option C is the final answer for this question. Then correct. Yes. Yes. Next. A man invested two equal amounts in two banks. Bank A 21% simple interest for 3 years. Bank B 20% for 3 years. Interest received from both the banks is initial 100A invest చేశారనుకున్నాను, right? Yes, 21% simple interest for T years అంటే 21 into T. Initial 100A invest చేశారు, right? 21% of 21T upon 20% 3 years, 72.8. A percentage of A, right, which is 105, 90, 21 exactly 5 times, and 728, 9, 10. T is 5 into 728, 9, 10. 5 1 time, 5 8 times 40, 182. 2 4 times 8, లేకపోతే 2ని 8 చేయాలి అంటే 4 times 182, 4 times 18, 4 times 72. Then T is equal to 4. Option C is the final answer for this question. Then correct. Next question. A man invested an amount in 3 schemes. Rate of interest: scheme X and Y offered compound interest. Scheme Z simple interest. Total interest received from scheme X and Y together more than scheme Z after 2 years. Then find the rate of interest. Find the interest received after 3 years. If the man invested total amount 10%. Then 500, 800, 900, 500 A, 800 A, 900 A. ఇవి నా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనుకుంటున్నా, రైట్? స్కీమ్ ఎక్స్, స్కీమ్ వై, స్కీమ్ జెడ్. ఇక్కడ 20% per annum, 15% per annum, 25% per annum. ఇవి రెండు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లు. స్కీమ్ ఎక్స్ వై కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లు, ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. Then total interest received from X and Y together is after 2 years అంటే 44% of 500, which is 220.
A, and 2 years 15 percentage, which is 32.25 percentage of 800. 32.258 times, right? 32 8 times 8, 2 times 16, 24, 25 plus 2, 258. A is 280 more than simple interest 2 years 50 percentage of 450 A plus 280, right? Yes. The total interest ఇక్కడ 200 200 400 478 478 minus 28 A value 280, right? A is 10, A is 10 అంటే total interest, total amount invested x, total amount investment is 5 plus 8 plus 9, 14 plus 8, which is 22, double 2 double 0 A value 10, correct? Triple double 2 triple 0 is the total initial investment. If the man invested total amount 10 percentage compounded annually, total 22 percentage వచ్చేది, 21 percentage, sorry, 21 percentage of 22 double 0, right? Which is 21 2 times 42, 42 plus 4, 46. Find the interest received after 3 years. Sorry, 3 years అంటే 33.1 percentage of 33.1 percentage of 22 1 time 22 22 3 times 66 68 66 plus 6, which is 72 7282. Option C is the final answer for this question. Then right. Next question. A man invested 16,000 in two different schemes. He invested 20% in scheme X, 25% scheme Y. 2 years compound interest, right? If the ratio of interest received from scheme A and scheme B. Man invested in two different schemes. 20% in scheme X. Okay. 100A 100B అనమాట. Okay, total value 16,000. 20% for 2 years, which is 44% of A upon. Next 25 2 years 56.25% B is 176 135. ఇది exact గా 4 times 56.25 double 56 double, which is 112. Okay, లేకపోతే A by B is 56.25 4 times 56.25 double is 56 double 112 double is 220 for 220, 225 upon 135, correct?
Yes, 5 cancel, 5 4 times, 5 times, 5 2 times, 7 times, 9 5 times, 9 3 times, 5 is to 3, total 8 part 16,000. Scheme y, x upon y, correct. 9 is 8 parts, 3 parts kavali, 8 parts 16,000. Done. Scheme y lo invest చేసింది 3 parts, which is 6,000. 6,000. Option C is the final answer for this question. Done. Yes. So here ends the session. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కన్నా నచ్చితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. రైట్, అలాగే నెక్స్ట్ వీడియో